That will not bring the significant in the profit. In fact, as far as pollution is concerned, also the industry by itself has to be worked on a very clean environment because of the quality requirement of the product. See, that is what you should bring under corporate governance, because corporate governance, as far as corporate governance is concerned, we talk about see, 3 P's: the profit, planet, and people, and also the time spent on risk management issues. Debates in the board and various committees of the board, subcommittees of the board. So those things will have to get highlighted in the corporate governance. Here we have all the committees in place. As far as corporate governance is concerned, that is one of the very frequently we comply with that. Internal audit, debating on audit observation, and subsequently even in the board also regarding the compliance we take debate on these issues are regularly held. So this is where I think the entire 45 crores is going to be met from in-house funds, as well as the JV. See here, this JV, internal resources we have planned 21 crores. This another 24 crores is from the JV which we have now after valuation of the stock and the in line with the JV, that first phase of expansion is 48 crore. Share of the government is 24 crores. So just to take that phases in action as per JV, we have projected for the year. So last year, the reason for the tremendous jump during these 2 quarters from 4, 3 and then to 13 and 12. Because that's where the targeted equipments, see, that will come into the production. The first few phases we always have the, even then you can see value of production is high there. Yeah. Value of production is maintained uniquely there. Isn't this a bit conservative still? No, see, it appears that it is looks to you as a conservative in general, because you have to look at we are also aiming at 24%, almost 25% of more than the licensed capacity. So last year we have done 113%. So we are now coming to the overstretching the capacity. Earlier when we were doing it 100% or 97%, the price which we got from the per unit price which we realized and what price which we will realize, you will see even with the 25% your turnover is not going to be jump. Now this raw material cost to turnover ratio is pretty high in the that's the industry uniqueness of that industry, because there is enough capacity available in the market, there is a competition. I will not get the sales price to the level, whereas market price, like someone also was mentioning about dollar, I am also dictated by my CRGO, my copper and other things are dictated by the dollar. It can go up and I can go up or down also. And I have also the order is mixture of fixed price and variable price. So here why don't this you is give derived from the okay, cost, project cost. So we are aiming to reduce that by 10%. Here you are again giving projections. It has to be actuals, and this actuals is 39. You are still maintaining that 39. See, we always say realistic projection means employee cost. This is a provisional final figures. But that is kept stagnant. How does it come down with time? 39 may have to at least increase by around 5 to 10%. No, that's why that will always come down. 18 to 20% is the average. That can come down with volume of increase in the production. No, but this is absolute value. Absolute values will be around 90. So kindly have a look at this particular thing. I think that there is some error which has crept in. Kindly have a look at it. But here I only like to say thread for the new year, although in the coming years is that TELC is known for its quality of product and their skilled manpower. Now what is happening, the rate of depletion of skilled manpower is going high. But although we induct it, there is a slag, there is a time gap is required. Since the last recruitment was 1992, there is a lot of gap in that. So the people which we require it, now I need to have old people also. The point is, use them. See, your raw material cost is increasing, your employee cost, I think there are some issues in the projections, kindly have a look at it. Okay. Because, but we are aiming, we are given 10 crore, we will aim to reduce the cost of the material. That is where the profit will come. Sir, only this is redeploying, using the people to compensate the gap in the skilled manpower will be the constraint, and which we will explore by redeploy them on a tenure basis, so that because since the technology and skill is very rare to get, they will impart the training to new people. That area we have to just have a look at the budgeting process You again. can use the selected hand. Selected and a tenure basis we should go.
That will give the, because that is a tradition TELC had, then we should go and do that, sir. It will be in a unique way. Thanks. United Electrical Industries. If you want, you can also call Sushama. Sushama The coal goes from 4,000 to 7,000. There should be a hedging mechanism on the critical raw material on a common basis, which will go to save a lot of costs. See, got from 4,000 to 14,000. They go from profit to loss. Some hedging mechanism on commodity hedging can be done, sir. Look at the profiteering in a PSU environment. We are governed by that. We cannot do a hedging. Maybe that is one area, because we were also contemplating how to do it, how to mitigate the loss. The risk is involved in that. Suppose I go to an export order, I assume the dollar price is, let us say, at 50 rupees, or if I assume it 39 rupees. If I get 42 rupees or 46 rupees or 49 rupees, I will have a good profit. If they go in the reverse direction, 42 rupees, I have quoted 46 rupees at the dollar, now it is coming to 42, 44, then I will be losing. Earlier I was getting 70 lakhs in a contribution, that will get reduced, sir. Can't you go to VCGs? No, sir, we insurance and forward booking of dollar, these are, some options are there, private industries were done. But they also last year they got into problem, you would have seen in the papers. Yes, sir. These are the issues. Sir, we are more, he hit the nail. Work out a paper. We will discuss with AG and then let us see, because I know where I am the director in some of the private companies, they are doing it very successfully. So work out a paper in consultation with the banks. Petroleum companies do that, and some of the other companies. So in consultation with the bankers, prepare a note. We will have an open mind. We will also discuss it with AG. Yes. Thank you. UEA. ഈ കേസിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെറ്റ്വർക്കാണ്. ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് പോവാം. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഗിവൺ. ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അത് ഇത് കണ്ടതുപോലെ KMML കണ്ടതുപോലെ ഇത് കുഴൽമന്ദം പ്രോജക്റ്റാണ് സാർ. ഇപ്പോൾ മെയ് പകുതി തന്നെ നല്ല പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് പറഞ്ഞാണ്. ഇവിടെ പെർഫോമൻസിൽ അവസാനം ഒരു പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആളായിരുന്നു എന്തൊക്കെ? Mainly because of the delay in getting order from KSEB. KSEB is the main purchaser. KSEB has started buying LCD meters. That's why. We got the order in October 2009. അത് 100 സാർ അത് 100% ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല സാർ. കാര്യം 12 കോടിയുടെ ബില്ലിംഗ് ആണ്, അല്ല വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ. അപ്പോൾ അപ്പോഴും ലോസാണ്. ഇത് 5 ആയപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും നോക്കേണ്ടി വരും ഡീപ്പായിട്ട്. 5 കോടി രൂപയിൽ 14 ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റും 12 കോടി രൂപയിൽ വാല്യൂ ഒക്കെ നോക്കി അത് കറക്റ്റ് എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഒന്നുകൊണ്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. ലാഭം മൈനസ് ആയിരിക്കും. എന്നാലും കൈൻഡ്ലി ഹാവ് എ ലുക്ക്. സാധാരണ ഒരു വലിയ ബഡ്ജറ്റ് വന്നിട്ട് അച്ചീവ്മെന്റ് വളരെ കുറവാണ് സാധാരണ വരുന്നത്. 12 lakhs. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ 31, ഇപ്പോൾ 60 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 60 പറ്റുമോ? Next year, 2010-11. കുഴമ്പൊന്നും കൂടെ. Net profit is 3 crore 31 lakhs. They project from the first quarter onward.
that is uniform in all the courts. So, അവർ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. So, ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ അതേ ഫിഗർ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള ക്വാർട്ടറിൽ. അതെ. അപ്പോൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർ ആണോ എന്നൊരു ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട്. ആരാ ഫിനാൻസിന്റെ എന്താ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എല്ലാം ഒരേപോലെ? അതെ സാർ, എല്ലാം സെയിം. ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ 1877. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇതല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ഫിഗർ എന്നാ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് വേറെ Again revised. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെ, റിവൈസ് ചെയ്ത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി 12 lakhs കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം, ഇതിപ്പോൾ 3 crores. അപ്പോൾ അവിടെയും ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒന്ന് നോക്കണം. ബഡ്ജറ്റിംഗ് പൊതുവേ തന്നെ ഒരു അല്പം ഡിഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് വേറെ ഒരു റിവ്യൂ ഇതിന് ശേഷം. അല്ല കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് റിയാബിലോട്ട് വന്നിട്ട് അതല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓ, അത് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും. എന്നാലും നോക്കാം. ഈ വർഷം സേഫ്റ്റി അവാർഡ് 2009 സീറോ ആക്സിഡന്റ് ലെവലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനർജി കൺസർവേഷൻ 2008 അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശരി, ഓക്കെ. ആ പ്രോജക്റ്റ് ടൈം ബൗണ്ടായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ക്യാപ്റ്റൻ കെൽട്രോൺ.